children, how are you today? I hope you are doing fine and happy with your family. I am Teacher Tini. Okay, before we start our class, let's recite doa penerang hati first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyura alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan jangan lupa doa waktu pagi juga. Okay, let's recite together. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Okey, untuk doa ni kita mohon kepada Allah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amalan yang diterima. Okay children, let's start our class. Surah hafazan for today is Surah Al-As daripada Juzuk Amma. Juzuk Amma ialah juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran. Don't forget to memorize this surah with your parents. Okay, now teacher want to tell you a very short story about Nabi Ayub alaihi salam. Tahu tak siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub, Nabi yang ke-12 daripada 25 Nabi yang perlu kita tahu. Nabi Ayub ialah seorang hamba Allah yang sangat taat dan paling penyabar. Walaupun pelbagai dugaan yang diterima, dia tetap sabar. Salah satu ujian yang Nabi Ayub terima daripada Allah ialah Nabi Ayub diberi penyakit kulit yang sangat teruk. Sampai semua orang tak nak kawan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit lama sangat sampai last sekali Allah bagi sembuh penyakit Nabi Ayub sebab Nabi Ayub sangat sabar. Sebab tu kita kena sabar macam Nabi Ayub. Sebab bila kita sabar, Allah akan bagi kita ganjaran yang kita tak sangka. Okay children, today we need to use Nursery program book number 1. Okay, let's turn to page 17. This is letter C. C for cat. Now, repeat after teacher. C for cat. Next, we go to page 18. D for dog. Repeat after teacher. D for dog. Okay, for page 19, you need to trace number 3. This is number 3. Okay, now let's count together. 1, 2, 3. Okay, for page 20, you need to trace the shape. This one is square and circle. The blue one is square and the red one is circle. You need to trace like this, okay? Okay, that's all for today. Before we end our class, let's sing together. 1, 2, 3. Up in the blue sky, what do you see? Big star and small star blinking at me. Blinking, blinking, sha-la-la-la-la. Blinking, blinking, sha-la-la-la-la. Blinking, blinking, sha-la-la-la-la. Blinking, blinking, sha-la-la-la-la. Okay, see you on the next video. Don't forget to subscribe to our channel. Take care, stay safe, bye.